The electric current, class 10 physics, a most important topic for 8 marks or 4 marks for both states AP and Telangana. So deduce the expression for the equivalent resistance of 3 resistors in parallel. మీకు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్ అయినా రావచ్చు, 8 మార్క్స్ అయినా రావచ్చు. సో దీన్ని ఇంకొక విధంగా క్వశ్చన్ ఎలా అడగవచ్చు అంటే, షో దట్ 1/R is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus and so on. Most important, in the last class we finished series. Deduce the expression for the equivalent of resistance of 3 resistors connected in series. Series టాపిక్ లో మనం నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ప్యారలల్ ఏంటి చూద్దాం. ఈ రెండిట్లో నుంచి ఒకటి మనకు పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో గ్యారంటీగా వస్తుంది. మీరు కూడా రాసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. లెట్ 3 resistors having resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel to a battery of potential difference V as shown in the figure. ఖచ్చితంగా సర్క్యూట్ అనేది డ్రా చేయాలి. సర్క్యూట్ డ్రా చేయకపోతే మనకు ఖచ్చితంగా మార్క్ అనేది పోతుంది. కంపల్సరీ సర్క్యూట్ చేయాలి. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తే 2 మార్కులు కట్ అయిపోతాయి, 4 మార్క్స్ అయితే 1 మార్క్ పోతుంది. సో ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అంటే ఏంటి ఒకసారి మనము డిస్కస్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీఆర్ టేకింగ్ 3 bulbs, 2 bulbs వీఆర్ టేకింగ్ like that. So bulbs have a terminals, first terminal, second terminal. 2 bulbs we have taken. Each bulb has a first terminal, second terminal, first terminal, second terminal. ఫస్ట్ టెర్మినల్ను మనము ఒక కామన్ పాయింట్కి ఈ విధంగా కనెక్షన్ చేస్తాం. రెండవ టెర్మినల్ను ఈ విధంగా ఒక కామన్ పాయింట్కు కనెక్షన్ చేసి దీని నుంచి మళ్ళీ మనము సెల్ లేదా బ్యాటరీ కనెక్షన్ చేస్తే నౌ దే ఆర్ సెట్ టు బీ ఇన్ ప్యారలల్. ఇంతకుముందు సిరీస్ అయితే ఏమని చెప్పాము అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, అంటే సెకండ్ టెర్మినల్ టు ఫస్ట్ టెర్మినల్, సెకండ్ టెర్మినల్ టు ఫస్ట్ టెర్మినల్, ఆ విధంగా కలుపుతూ పోతే ఏర్పడే అరేంజ్మెంట్ను సిరీస్ అని చెప్పాము. ఇప్పుడు ఎలా చెప్తాము అంటే మొదటి టెర్మినల్స్ అన్నీ ఒక సైడు, రెండవ టెర్మినల్స్ అన్నీ ఇంకొక సైడు, రెండవ టెర్మినల్స్ అన్నీ ఇంకొక సైడు మనము జాయిన్ చేస్తాం. కాబట్టి అవి ఒకదానిపైన ఒకటి వస్తాయి, వన్ అబౌవ్ ది అదర్ ప్యాటర్న్లో వస్తాయి. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే ప్యారలల్ అని చెప్తాం. సో ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ అమ్మీటర్ను తగిలించేసి ఎంత కరెంటు పోతూ ఉందని మెజర్ చేసామనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫ్రమ్ ద సెల్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఈజ్ 6 amperes అనుకుందాం. By connecting ammeter here, it shows current is 6 amperes. ఇక్కడ కనెక్షన్ చేస్తే ఇక్కడ ఎంత చూపిస్తుంది అంటే 3 amperes. ఇక్కడ కనెక్షన్ చేసి చూస్తే మనకి ఏం చూపిస్తుంది అంటే 3 amperes. 3 amperes. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ 3 amperes, ఇక్కడ 3 amperes. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేందుకు ఏం చూపిస్తుంది అంటే I is equals to 6 amperes అని చెప్తాం. సో ఈ నుంచి కనెక్షన్ ఇది ఈ విధంగా 6 amperes. ఫ్రమ్ ద సెల్ హౌ మచ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ కమింగ్, కన్సిడర్ 6 amperes. అప్ టు దిస్ పాయింట్ 6 amperes. ఇక్కడికి వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, స్ప్లిట్ అవుతుంది. 3 amperes, 3 amperes.
అంటే ఈక్వల్గా స్ప్లిట్ అవుతూ ఉంది. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేందుకు మనం గమనిస్తే 6 ఆంపియర్స్ వస్తుంది. అంటే టోటల్ కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ 6 అయితే 6 ఈక్వల్ టు అక్రాస్ ద ఫస్ట్ బల్బ్ సెకండ్ బల్బ్ ఏ విధంగా విడిపోతుంది 3 + 3. సో I ఈజ్ టేకన్ యాజ్ I1 + I2 అని తీసుకుంది. I ఈజ్ టేకన్ యాజ్ I1 + I2. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మెజర్ చేస్తే ఇక్కడ సో బై కనెక్టింగ్ వోల్ట్ మీటర్ హియర్ ఇఫ్ యూ మెజర్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ షోస్ అస్ 6 volts అని ఇక్కడ కనెక్షన్ చేసి మనం మెజర్ చేస్తే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుందంటే 6 volts. ఇక్కడ కనెక్షన్ చేసి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ను కొలిస్తే వోల్ట్ మీటర్ ద్వారా ఎంత చూపిస్తుంది 6 volts. అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సు కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. యూ కెన్ రెస్పాండ్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఏ విధంగానూ మారదు. సిరీస్లో అయితే ఏమని చెప్పాం, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సిరీస్ కరెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మాత్రమే స్ప్లిట్ అవుతుంది అన్నాం. ఇప్పుడు ఏమి స్ప్లిట్ అయింది, కరెంటు స్ప్లిట్ అవుతూ ఉంది, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సు సేమ్ ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ ఒక సర్క్యూట్ను మనం బ్రేక్ చేసామనుకున్నాం, దీన్ని ఈ వైర్ను కట్ చేసాం, అప్పుడు ఈ బల్బు మాత్రమే వెలగకుండా పోతుంది, ఈ బల్బు వెలుగుతుంది. ఎందుకు అంటే కరెంటు పాస్ కావడానికి ఇక్కడ ఇంకొక దారి ఉంది. సో ఇన్ దిస్ సర్క్యూట్ దెర్ ఆర్ 2 ways ఫర్ ద జర్నీ ఆఫ్ కరెంట్. ఒకటి ఫస్ట్ బల్బుకి అందుతుంది, ఇంకొకటి సెకండ్ బల్బు. ఫస్ట్ బల్బు కట్ చేసినా కానీ సెకండ్ బల్బు వెలుగుతుంది. అందుకే ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కరెంటు జర్నీ చేయడానికి మోర్ దాన్ 1 way ఉంటుంది, మోర్ దాన్ 1 way. కాబట్టి ఒకటి డిస్కనెక్ట్ అయినా, ఒక వే డిస్కనెక్ట్ అయినా ఇంకొక వేలో ఉన్న అప్లయన్స్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అందుకే మన ఇళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ వైరింగ్ చేసేటప్పుడు సిరీస్లో చేస్తారా ప్యారలల్లో చేస్తారంటే ప్యారలల్లోనే చేస్తారు. ఎందుకు అంటే కరెంటు జర్నీ చేయడానికి మల్టీ డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి, మల్టీ వేస్ ఉంటాయి. ఒకటి కట్ అయినా మిగతాటి జర్నీ చేస్తూ ఉంటాయి. సో మిగతా వాటిలో జర్నీ చేస్తాయి కాబట్టి ఆ ఫంక్షన్ చేస్తాయి. అలాగే హెడ్ లైట్స్ ఆఫ్ 4 wheelers మనం గమనిస్తే ముందర 4 wheelerకి వచ్చేసి 2 హెడ్ లైట్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 హెడ్ లైట్స్ కూడా ప్యారలల్లో ఉంటాయి. ప్యారలల్లో లేకుండా సిరీస్లో ఉంటే ఒకటి డిస్కనెక్ట్ అయినా ఇంకొకటి పని చేయదు. అదే ప్యారలల్ అయితే ఒకటి పోయినా ఇంకొకటి పని చేస్తూ ఉంటుంది. సో వెన్ ద రెసిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ వీ వాంట్ టు రిమెంబర్ దట్ టోటల్ కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ ఈజ్ I. కరెంట్ అక్రాస్ ద బల్బ్స్ అంటే I1 I2. బల్బ్స్ బదులు మనం రెసిస్టర్స్ తీసుకుంటే రెసిస్టర్ 1 రెసిస్టర్ 2. సో రెసిస్టర్ 1 ద్వారా కరెంటు జర్నీ చేసేది I1, రెసిస్టర్ 2 ద్వారా జర్నీ చేసే కరెంట్ ఏంటి I2. సో వెన్ ద రెసిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I1 + I2. వెన్ ద రెసిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ రిమైన్స్ సేమ్. ఈ కాన్సెప్ట్ను బేస్ చేసుకొని మనము ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాను డెరైవ్ చేద్దాం. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఏపీ అయితే మనకు 8 మార్కులకైనా రావచ్చు, లేదు అంటే 4 మార్కులకైనా రాయవచ్చు అన్నమాట. చాప్టర్ నుంచి ఎవరీ ఇయర్ ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది ఈ 2 క్వశ్చన్స్లలో. చూడండి, లెట్ 3 resistors having R1, R2, R3 are connected in parallel to the battery of potential difference V as shown in the figure. 3 resistors we are taking. మీరు కూడా డ్రా చేసుకోండి. ఆల్ ఫస్ట్ టర్మినల్స్ కనెక్టెడ్ టు 1 common point, all second terminals connected to 1 common point. So all these second terminals, these are first terminals connected to here, connected here. Potential difference of the battery V. Here also potential difference V, here also potential difference V, here also potential difference V. V remains same. V comma R1, V comma R2, V comma R3. Current in the circuit is I. Here also I. Here also I. But here it is a splitting as I1, I2, I3. It comes out as I1, as I2, I3. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేందుకు మొత్తం యాడ్ అయిపోయి ఐగా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. ఇది
మనం గీయాల్సినటువంటి సర్క్యూట్. సో లెట్ ద 3 రెసిస్టర్స్ హ్యావింగ్ resistances R1, R2, R3 are connected in parallel to a battery of potential difference as shown in the figure. We know that in parallel potential difference V remains same across the all resistors in the circuit. So when the resistors are connected, మీరు రాసుకోండి, when the resistors are connected in parallel, ఏది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. మీరు రెస్పాండ్ కావాలి. సో మామూలు క్లాస్ మాదిరే రెస్పాండ్ కావాలి అనమాట. ఇది లైవ్ అయినా మామూలు క్లాస్ మాదిరే రెస్పాండ్ కావాలి. వీ నో దట్ ఇన్ ప్యారలల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ రిమైన్స్ సేమ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్స్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. నెక్స్ట్ వీ నో దట్ మనం ఇందాక చెప్పాం, when the resistors are connected in the circuit, current flowing in the circuit I is equals to sum of the currents flowing through the resistors అని చెప్పాం. So we know that when the resistors are connected in parallel, I is equals to, what is the formula? I1 plus I2 plus I3. It is considered equation 1, where I1 is current flowing through R1 having a potential difference V. I2 is the current flowing through R2 having potential difference V. I3 is the current flowing through R3. Their potential difference is V. Potential difference రిమైన్స్ సేమ్ అని చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ R1 is I1. This implies I1 is equals to V by R1. It is equation number 2. This is written from Ohm's law. దేని నుంచి రాస్తాం ఇది? Ohm's law. We know that Ohm's law I is equals to V is equals to IR. Then I is equals to V by R. But here through R1, I means I1. V remains the same. At R1 potential difference is V. R means R1. Similarly, current flowing through R2 is I2. Formula for I2 from Ohm's law, I2 is equals to V by R2. It is equation number 3. Now current flowing through R3 is I3. This is given as I3 is equals to V by R3. It is a equation number 4. All these three are written from Ohm's law. దేని నుంచి రాశాం? Ohm's law నుంచి రాశాం. So now from equation 1, equation 2, equation 3 and equation 4, we are substituting equation 2, 3, 4 in 1 లో substitute చేస్తున్నాం. Then equation 1 I is equals to I1 means V by R1 plus V by R2 plus V by R3. This implies V ని కామన్ చేస్తే I is equals to V ని కామన్ చేస్తే 1 by R1 plus 1 by R2 plus
1 by R3. This is equation number 5. Let 3 resistors in parallel are replaced with a single resistor. A single resistor having resistance equal to 3 resistors. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 3 రెసిస్టర్స్ను మనము తీసేసి వాటి బదులు ఒకటే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం, రీప్లేస్డ్ అన్నాం. ఆ రీప్లేస్ చేయబడినటువంటి సింగిల్ రెసిస్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్సు ప్యారలల్లో ఈ 3 రెసిస్టర్స్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత అయితే ఉంటుందో అంతే ఉంటుంది. అదే రాసాం మేడం. లెట్ 3 రెసిస్టర్స్ ఇన్ ప్యారలల్ రీప్లేస్డ్ విత్ సింగిల్ రెసిస్టర్ having resistance equal to 3 resistors. So now we are drawing a circuit for this. కొద్దిగా మనము ఎక్కువ వెడల్పు ఉన్నటువంటి దాన్ని చూపిస్తాం ఎందుకంటే ప్యారలల్ కాబట్టి. So like that, its resistance is R, potential difference V, current is I. So now from Ohm's law, current through single resistor, current through single resistor is ఏమనుకోవాలి I. So this implies from Ohm's law I is equals to V by R. It is equation number 6. So from equation number 5 and 6 అంటే 5ను 6ను తీసుకెళ్ళి 5లో I ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? I బదులు మనము V by R అని రాస్తే V of 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So V cancel అయిపోతే this implies 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So this is a resultant resistance of 3 resistors connected in parallel. When the resistors are connected in parallel, total resistance decreases. That is why R is less than R1, R is less than R2, R is less than R3. ఎందుకు decrease అవుతుంది అంటే when the resistors are connected in parallel, their cross sectional area increases. So you know relation between resistance and cross sectional area. When cross sectional area increases, resistance decreases. That is why when the resistors are connected in parallel, total resistance decreases. ఈ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏ ఇండివిజువల్ రెసిస్టెన్స్తో కంపేర్ చేసినా లెస్ ఉంటుంది, తక్కువ ఉంటుంది. సో ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ R1, ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ R2, ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ R3. సో దీని ఎగ్జామ్లో ఇంకొక విధంగా ఏ విధంగా అడగవచ్చు అంటే ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ రాసినటువంటిది, ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇండైరెక్ట్గా ఎలా అడగవచ్చు అంటే 1 by R అంటే ఏమని చెప్తామంటే R అంటే రిజల్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ లేదా ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఉంది కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ రెసిస్టెన్సెస్. ఇది మనకు ఈ డెరివేషన్ టాపిక్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 4 మార్క్స్ స్టూడెంట్స్. సో మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా. దట్స్ ఆల్ టుడేస్ క్లాస్. అనిపిస్తుందా? మీరు రాసుకున్నారా?